Okay, wait a minute. Mhm. File, no file released. No For file recording released. option, what you are using? For recording the screen? According to What? what? What, Lavanya? For recording, what option you are using? Hmm. Yeah, I will tell you. First of all, you can search now. You can directly you can search now. Sampath, you can directly search now. Python 3.72. You can directly search. Okay, wait. You can see 3.7, 7.2 for not that. The third option. In the third option, 3.72 7 release schedule. This Wait. is No, I will share now. I will share the file. I will share now. I already downloaded 3.7. Are you uninstall it 3.10 3.10? Sampath? Sampath, go to your settings. First of all, go to settings. Okay, you can see two files are there. Yeah, you can first of all uninstall. Yeah, Lavanya, what is your question? For recording, what option are you using? For recording the session? In today class? No, I'm generally asking. Yeah, I'm recorded, but I don't know how to Hyse placement or how to do. I don't know. Okay. Ask to once Hussein. Okay. In a Hyse in your team, coordinator is Hussein. Hussein also Okay. trying to ask to Yogeshwari ma'am. That ma'am says to said that yeah, I will give you next day or tomorrow. I will give you. did you pin in WhatsApp the link? Yeah, I will share one file. You can see once. Okay. You can download now. Don't stop. Don't stop. Yeah, you can go now in your WhatsApp. You can download that file. Because of one checkbox there, that checkbox you can apply now. That time you can utilize the Django. You can add to the your Python to the Django. That is the pip files, attachment files. Completed. Yeah, guys. First of all, I send the wait. You can see add Python 3.2 path. You can click on path. It's a second checkbox. You can click now. And you can go to install or customization as your wish. Guys, anyone connected through laptop, can you please share your screen? I will help you. First of all, you can uninstall 3.10, and after I send the Python file 3.70 in WhatsApp group, you can download now. After one checkbox there, that checkbox you click now. Otherwise, you can't open the Django files. All are okay. Today I will go to very slow because this steps very important. And also once Sampath, you can search now. You can go to Google Chrome. Mm. Django, Django. Mm. Okay, Django. Search now.
Yeah, this is the second option. You can see Django web framework. You click now. This is the official website. You can also learn this. Lot of things are presenting in this website. Okay, get started with Django. You can also document also present. You can download now. Okay, I will teach you how to Django install in our laptops or PCs. How to I will explain today. Wait a 2 minutes. I will start 7:35. Okay. Anyone any doubts how to uninstall Python previous version? How to install 3.7 version? Yeah. Mm, who is this? I forgot your name. యా ఎవరు ఇప్పుడు చాట్ చేసింది నాతో? వాళ్ళ పేరు మర్చిపోయాను. దాని చాట్‌లో కూడా పేరు లేదు. మేబీ హూ ఈస్ దిస్? Sashyathatri, are you present in the meeting? Make someone sub-host. It will be easy to Okay, you. I will give you to Sampath. I will give now. Mm, Sampath, where are you, Sampath? Mm. Lavanya, are you also mobile? Yeah, connected to. I will also given to co-host. You can admit now. Okay. Yeah, guys, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? పైథాన్ 3.7ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి? 3.10 ఎలా అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి అనేది. ఎవరైనా సిస్టమ్స్ వాడుతా ఉంటే ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ చేయండి మీ స్క్రీన్‌ని. నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి డిఫికల్ట్‌గా ఉండుద్ది. ఇక్కడ నుంచి నేను స్లోగా ఎళ్తాను. గాయ్స్ ఎవరు సిస్టమ్స్ వాడట్లేదా? అందరూ మొబైల్సేనా? భవాని, మాధురి, తిరుపతి, ప్రవీణ్. Yes, sir, we have the systems, but now we are using mobiles. ఓకే. టుడే. ఓకే. ఓకే. సరే రేపటికైనా మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి మీ యొక్క ల్యాప్‌టాప్స్‌ని ఆర్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిలో 3.7.2 గాని, 3.7 గాని మీరు పైథాన్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. బాసర్ ఆర్ యూ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్? బాసర్ నాట్ కేమ్ టుడే. ఓకే. సరే ఇప్పుడు సంపత్ యూ కెన్ స్టాప్ నౌ యువర్ స్క్రీన్ షేరింగ్. ఐ విల్ స్టార్ట్ మై స్క్రీన్ షేరింగ్ టుడే. ఓకే. ఇట్స్ విజిబుల్. గైస్ ఇట్స్ విజిబుల్. Guys, it's visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Sure. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు జాంగోని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీ యొక్క కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉండిద్ది కదా! ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఐ విల్ గో టు సీఎండీ. యూ కెన్ సెర్చ్ నౌ సీఎండీ ఆల్సో ఇట్స్ కమ్ టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే. ఇక్కడ నాకేంటో చాలా ఉన్నాయి కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లు అనుకోబాకండి. అవన్నీ నోట్ జేఎస్‌కి సంబంధించినవి. కొన్ని మైక్రోసాఫ్ట్‌కి సంబంధించినవి. వేరే వేరే వాటికి సంబంధించినవి. ఓకే. మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఏదైతే కనపడిద్దో అదే తీసుకోండి. మీ యొక్క సిస్టమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అది. ఓకే.
And next చూడండి, what is the command you can do you know all or pip? What is the command? You can install the another files. You can use the pip command. Okay, in pip install, what is the version of Django? You can see now I already sent the one text file. In text file presenting Django, you can see I'm also showing text file. Yeah, in the text file it's a mistake there in the Django version. I will tell you 2.2 version you can take now. Django version, Django it's a 0.23. Because of a lot of libraries are depending upon we take the requirement. This requirement file 2021 batch requirement file. This is it's a old version. You can first of all you can install Django 2.2 version. Okay, you can give the command. What is the command? All are visible. This my command prompt. Guys, మీకు కనబడుతుందా? ఇంట్లో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లేదు. Okay, you can directly give in the Django double equal to what is the version you want. You can click given 2.2. Okay, you can see some files are collecting. Okay, through internet. Definitely మీకు ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ అయితే ఉండాలి ఈ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు జాంగోని మనకి. ఓకే, చూడండి బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రేజెస్ మనకి ఎస్క్యూఎల్ 3 అనేది మనకి బై డిఫాల్ట్గా అయితే వచ్చేసింది మనకి జాంగోతో. ఓకే, మీకు టైం టేకింగ్ అనేది తీసుకునేది, ఎందుకంటే ఈ లైబ్రరీస్ మొత్తం మీకే అపెండ్ అవుతాయి. మీ యొక్క పైథాన్ లైబ్రరీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పైథాన్ లైబ్రరీలోకి అక్కడికి వెళ్ళి అపెండ్ అవుతాయి. ఓకే సార్ ఇదంతా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత చేయాలా సార్? డెఫినెట్లీ. అందుకని మీ చేత అక్కడ చెక్ బాక్స్ మీద మీకు క్లిక్ చేపించింది. అందుకే ఆ చెక్ బాక్స్ గాని మీరు క్లిక్ చేయకపోతే ఈ పిప్ వర్షన్ అనేది మనకి యాక్సెప్ట్ చేయదు పైథాన్. ఈ యొక్క టూల్ అనేది మనకి వర్క్ అవ్వదు. పిప్ టూల్ అనేది. పిప్ టూల్‌ని ఉపయోగించుకొని మనం ఈ జాంగోస్‌ని ఈ యొక్క లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి కదా! ఈ యొక్క లైబ్రరీస్ మొత్తాన్ని మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఒకసారి గూగుల్‌లో మీరు చూడండి. ఆహ్, నం search like pip library. You can see packages of Python. A lot of packages are there. You can search now anything. You can support registered NumPy. You can see NumPy, Pandas, all are there. ఓకే, నంపైలో వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఓల్డ్ వర్షన్ కావాలన్నా ఉండిద్ది, న్యూ వర్షన్స్. వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా దొరికిద్ది. ఈ నంపై 1.22 2.2.2కి నంపై నంపై 0.1కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు దీంట్లో క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్కటి డాక్యుమెంట్తో సహా ఉండిద్ది మనకి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పవర్ఫుల్ n డైమెన్షనల్ అరే ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మీకైతే ఉండింది. ఇక్కడ మీరు ఎలా అయితే వాటిని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నారో చూడండి. ఇక్కడ కమాండ్ చూసారా? పిప్ ఇన్‌స్టాల్ నంపై. యూ డైరెక్ట్‌లీ ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క క్లిక్ బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్‌గా కాపీ అయిపోద్ది ఇది. లేదా అదర్‌వైజ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ నౌ. You can select now copy. You control C, click now. Directly you can paste in your command prompt. You can directly collect this type of text will be showing, and also downloading options are presenting. That time you collect the data. Okay,
And also you can see one command is suggested. What is the command? Python mpip install upgrade the pip. మీరు ఉపయోగిస్తున్న అప్గ్రేడ్ వర్షన్ 10.0.1. హౌవెవర్ ద వర్షన్ 22.0.3 ఈజ్ అవైలబుల్. మీకు ఏమైనా అవసరం అయితే పిప్పు యొక్క అప్డేట్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోమని చూస్తుంది. ఓకే, ఆ యొక్క టూల్. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? జాంగో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కమాండ్ ఏంటి? ముందు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఇది. ఓకే, బాసర్, ఆర్ యూ దేర్? బాసర్. ఇట్స్ నాట్ గేమ్. ఓకే, అర్థమైందా మీకు ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది జాంగో? మీ యొక్క కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో పిప్ ఇన్స్టాల్ జాంగో 2.2. ఓకేనా గైస్? ఓకే షూర్. ఓకే, ఏంటి ఒకలేనా ఉంది క్లాస్లో? ఓకే సార్. రెస్పాండ్ అవ్వండి I ఇప్పటి నుంచి. already installed Shiva. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్. Django. ఓకే, గుడ్. ఓకే, Python 3.7 sir, we have to install. యా, because of so many libraries supported to that version. Okay. Tell me one thing. What is the project? What is the app? What is the difference between project and the app? What is the project? Tell me first of all. Project means project means a website. HTTP. No. అలా www. చెప్పొద్దు నాకు. జనరల్గా నాకు చెప్పండి. ఈవెంట్కి అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఈవెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఒక ఫంక్షన్కి ఒక ఈవెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిపోయాము. ఎగ్జిబిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈవెంట్ మీన్స్ Okay. ఈవెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ అని ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఒక పార్ట్. ఓకే, ఈవెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే యాప్. ఓకే, మనకి జనరల్ మీనింగ్ నేను చెబుతున్నాను. జనరల్గా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఆ ఎగ్జిబిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి కదా. మనకి జెయింట్ వీల్స్, ఇలాంటి ఫుడ్ కోర్ట్స్, ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఈవెంట్. అది ఒక్కొక్కరు ఆర్గనైజేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. బట్ కానీ ఆ ఈవెంట్ అక్కడ జరగాలి అంటే దానికంటూ రెంట్ పే చేయాలి కదా, మనీ. కొన్ని ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఆ యొక్క వాళ్ళతో, మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ చేసే వాళ్ళతో ఉండిద్దా ఉండదా? ఉంటుంది. ఉండిద్ది కదా. అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోడక్టే పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫుడ్ కోర్ట్ అన్నాడు. ఫుడ్ కోర్ట్ అన్నాక నువ్వు నూడిల్స్ ఒకటికే పెట్టాలి, లేదు ఫ్రైడ్ రైస్ ఒకటికే పెట్టాలి అనేది ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ తను పెడతాడా మళ్ళీ మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్? తను పెట్టడు. పెట్టడు కదా. అది తన ఇష్టం అది. ఓకే, యా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి? ఎలాంటి లైబ్రరీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము? ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? మనం ఏం డౌన్‌లోడ్ చేసాం ఇప్పుడు? జాంగో. జాంగో అడ్మిన్. Django. జాంగో అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్. మనం ప్రాజెక్ట్‌ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ ఉపయోగిస్తాము. ఈ కమాండ్ ఉపయోగించినాక నువ్వు ఒక ఫైల్‌లో ఈ మొత్తాన్ని, ఆ డేటా మొత్తాన్ని పెట్టాలి. ఓకే, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి మీరు. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిద్ది ఇది. ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిద్ది. ఆ ఫోల్డర్ లోపల సమ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. నేను మీకు ఆ ఫైల్స్ గురించి ఇవాళ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను మై వెబ్‌సైట్ అని ఇస్తున్నాను.
అది ఎక్కడ ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, యూజర్స్ డెల్. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా యొక్క పాత్ కూడా తీసేస్తాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమైంది. ఓకే, నేను ఎక్కడున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి డ్రైవ్లో ఉన్నాను. నా సి డ్రైవ్ మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. This is my C drive. In the C drive, you can see any folder name is my website are present or not. I'm audible, guys. Yes. Okay. In this folder name is my website are present or not. No. 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 Okay. I can go now. I can create a one folder that is in my website, and also some Python files are also present in the folder. Okay. What is the command? Previously, I can wrote it. What is the command? Django. This is the minus symbol. Okay, I click on the minus. Django minus. That is I call to dash or otherwise. Okay. Yeah, guys. Who is this? Some Lavanya. What happened? It's a noise is present, Lavanya. Yeah, thank you. Yeah, Django admin. Okay. What is the command? Okay. Start project. Something noise is coming. Please. Shiva. Yeah, who is this? Yeah. అర్థం కదా? What? Who? Yeah, guys, what is the question? Tell me. I think he said a noise is coming. Okay. You can see I given my website. I click on enter. It's created. Okay. I can go now. You can see in the local disk. You can see my website. Okay. In my website, you can see one Python file is present. That is the manage file. I will explain today manage.py file, and also same name within that folder created another folder, subfolder will be created same name. Okay, my website. And next you can see some python file are present, and settings.py file is present, and urls present, and wsj files present. మనం ఇక్కడ ఇనిట్ ఫైల్ అయితే ఎంటీ ఫైల్, దాన్ని మనం కదిలించనక్కర్లా, ఏం చేయనక్కర్లా. డబ్ల్యూజిఎస్ ఫైల్ని కూడా మనం ఏం చేయనక్కర్లా. సెట్టింగ్స్లో మనం సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కోడింగ్ రాస్తాము, జస్ట్ 2 lines or 3 lines కోడ్. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూఆర్ఎల్స్. ఓకే, and next is the manage.py file. Enter this project you work on. Manage.py file main dependent Manage.py. source. Containing. Dependent source. This is okay. And project. Okay, after that you can see where my files are present. First of all, tell me. In local disk, I am presenting in the cmd command prompt. I present in C drive. And next, what is my path? I can go now. I can search. I can select the manage.py file. Okay. You can go now. My website. Yeah. First of all, we go to the path. What is the name? You can give proper name. My website. You can see. I will give the capital Y, and next I will give same. But that time that is not the root file can't access. Okay, you can see. Sorry, website showing error. Okay, by default it's taken by, because of no files are present. Okay, otherwise some same files are present, that time you can give proper name. Okay,
You can see, Shiva, why is smaller? You are giving capital Y. yeah, because I am telling you, no files are present. This related name only present one file because system by defaultly taken. Okay, you can give in this some type of same given. You can give one is the my website is the VM is small, one is the capital M. Folder name folders are present. That time it directly shows the error. Otherwise, you can see I will also delete. Without my, I can give in the website. See, the system can't find the path specified. Okay. Okay. And next. And next, you can see where I can present now in this path I can present now. Okay. You can see manage.py file that time you can see that file that time you can directly Python manage.py run server. Sorry. You can see one URL is created. The Django 80,000 server it's working. Flask it's working 4,000 and PHP 8080 server not a PHP it's a XAMPP servers 8080 servers are working. Okay, you can copy now. You can go to your Chrome, any Chrome, Mozilla or Microsoft or Chrome. Chrome is best because of its accessing is very easy. You can see we are creating the it's showing the Django file. It's a Django documentation presenting the tutorials, polling apps and polls and apps, how to create apps. Okay, Django community. Okay, community means it's a chit chat with other coders. Okay, today I will explain and also we all are for download for Visual Code Studio. Not Visual Studio, Visual Studio Code. You can download now. Visual Studio it's a different and also Visual Code. Visual Studio Code is different. I will show you what is the different. You can see this is the Visual Studio. This is the Visual Studio Code. Visual Studio Code is very simple. You can understand easily. Visual Studio it's a very difficult but it's a beautiful after you can utilize now you can perfect in the Django that time you can go Visual Studio. Okay, maybe Visual Studio Code is it's enough for Django. It's excellent. Okay, any doubts or difference between Visual Studio and Visual Studio Code? Please tell me, Shiva, what is the difference between మీకు విజువల్ both? స్టూడియో అనేది ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. విజువల్ స్టూడియో అనేది ఐ ఆల్రెడీ ఓపెన్. ఓకే, సారీ. మీకు చాలా ఈజీగా ఉండిద్ది. మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి, కోడ్ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి, మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి గానీ, లైబ్రరీస్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి కూడా సింపుల్‌గా ఉండిద్ది. Basar, are you present or not? Because I will go to teach in English. Otherwise, I will teach in Telugu. Basar. Anyone check now Basar is present or not? Maybe he's not good. Layer Shiva, Okay. Basar layer. Okay. This is the Visual Studio. I will open now Visual. This is the Visual Studio Code. Okay. I will open Visual Studio. Sorry, Visual Studio. Okay. Not a code. Code is a blue symbol. You can see Visual Studio. It's a violet symbol. Okay. Updated version is available. అదే లాంచర్ ఓపెన్ చేసింది. Yeah, it's launch. Okay. Update also available. You can see create one project. I am using for this
Visual Studio purpose I created, I'm working on .NET. Only that time I am only using Visual Studio. శివ Yeah, tell me. నేను ఎజాజ్. ఇది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఈజీనా రన్ చేయడానికి? విజువల్ స్టూడియో Visual ఈజీనా Studio రన్? Code easy. Visual Code, అదే యూజ్ Visual Studio చేశాను నేను. Code. నా కాడ Hmm. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూజ్ చేశాను. చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది నేను దాంట్లోనే టీచ్ విజువల్ చేస్తాను. స్టూడియో నేను దానిలోనే టీచ్ చేస్తాను. ఇది ఏంటంటే మనకి అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్‌లో బాగా ఉపయోగపడిద్ది. అంటే ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్‌మెంట్, యాప్ డెవలప్‌మెంట్, ఈ .NET ఫ్రేమ్స్ లేదంటే జావా అలాంటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడిద్ది. ఓకే. సార్ దీంట్లో రన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ సిస్టమ్ వరకే పరిమితం అవుతాయా? లేకపోతే వెబ్‌సైట్ కూడా వెబ్‌సైట్ అయినా చేయొచ్చు. అది ఓన్లీ అంత లేదు. జస్ట్ మన సిస్టమ్ వరకే పరిమితం అవుద్దా? ఆ! లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత తీసుకుంటుంది, ప్రాసెస్ టైమ్ ఎంత పడుతుంది, ఇలాంటియన్నీ తెలుసుకోవటం కోసం హై ఎవల్యూషన్ అంటే కొంచెం మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు రన్ అయ్యి దానికి తీసుకోవటానికి. అంటే మీకు తర్వాత అది మీరు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించాలి. ఎందుకంటే యూజర్ అనే అతను ఎక్కువసేపు ఇప్పుడు ఫేస్‌బుక్ గానీ, లేదంటే అమెజాన్ గానీ తిరుగుతా ఉందనుకో, మీరు పోయి వెంటనే బై చేయగలుగుతారా? ఏంట్రా ఇది ఇంతసేపు పడుతుందనిపించి వేరే దానికెళ్ళిపోతారు. మూవ్ ఆన్ అయిపోతారు. అలాంటి అంటే ఇప్పుడు ఎంత టైంలో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎంత టైంలో అది వస్తుంది అనేవి తెలుసుకోవడం కోసం మెమరీ స్పేస్ ఎంత తీసుకుంటుంది, ర్యామ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం చూసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. ఓకే. యూ కెన్ సీ ఈవెంట్స్, మెమరీ యూసేజీ, సిపియు యూసేజీ ఎలా ఉంది, ఏంటి అనేది మొత్తం మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే. దీన్ని మీరు ఎంతగా యూజ్ చేయనక్కర్లేదు. అసలు అవసరం లేదు. మీరు దీని జోలి వద్దు. నా ఒపీనియన్ అయితే. మనకి జాంగోకి వచ్చేసరికి ఇది ఎనఫ్. మీకు ఇంకా షార్ట్‌కట్ చెబుతాను. చూడండి. నేను ఇక్కడ ఈ యొక్క సర్వర్‌ని ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే. బ్రేక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు క్లిక్ చేసేసి కంట్రోల్ సీని క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ మీ యొక్క పాత్ ఇక్కడ కనపడిద్ది. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి. నాకు నేను క్రియేట్ చేశాను. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. మరి తర్వాత ఎలా ఎళ్ళాలి నేను దాని లోపలికి? అంటే మొత్తం ఏమి ఓపెన్ చేసి రోజంతా అలానే కూర్చోంగా రోజులు అలానే. ఓకే. ఇప్పుడు వర్క్ చేశాము. ఈ వర్క్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ నేను అగైన్ ఎలా రన్ చేయాలి? ఓకే. ఐ కెన్ డిలీట్ నౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నేనెక్కడది జాంగో ప్రాజెక్ట్‌ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను నేనది? నా యొక్క సీపీయూలో మై వెబ్‌సైట్ అనేది ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేశాను. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ మేనేజ్.py ఫైల్ అనేది చూస్తారో, అప్పుడు మీరు ఈ యొక్క సెర్చ్ కాలమ్‌లో ఆ యొక్క పాత్ మొత్తాన్ని తీసేసి సీఎండీ అని మీరు క్లిక్ చేశారంటే, మీ యొక్క కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లో డైరెక్ట్‌గా ఆ యొక్క పాత్‌తో మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్‌లీ ఇప్పుడు చూడండి. నేను డైరెక్ట్‌లీ మామూలుగా ఇక్కడ నుంచి నేను సీఎండీ ఓపెన్ చేశానంటే, నాకు /డెల్ అనేది ఉంది. మీరేం చేయాలి? సి సీడీ/ అనేది నొక్కి ఎంటర్ చేసి మొత్తం క్లియర్ చేసేసి, మళ్ళీ అది ఎక్కడుందో ఫైలు మీరు దాన్ని ఎతుక్కొనొచ్చి, మళ్ళీ దాన్ని ఒక్కొక్కటి సీడీ స్పేస్ ఇచ్చి అది దాని ఫైల్ నేమ్ ఏమనుంది? మై వెబ్‌సైట్ అని ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ వెబ్‌సైట్ లోపలికి మళ్ళీ సీడీ అని ఇచ్చి, మళ్ళీ అదే పేరుతో ఎళ్ళాలి. మీకు కన్‌ఫ్యూజను. ఓకే.
ఎంత మీరు కన్ఫ్యూజన్ పెట్టుకోకుండా మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు manage.py ఫైల్ కనబడుతుందో అక్కడ మీరు మీ యొక్క ఈ పైనున్న మీ యొక్క యూఆర్ఎల్ పాత్ ఉంది కదా! ఈ యూఆర్ఎల్ పాత్‌ని మొత్తాన్ని తీసేసి మీరు జస్ట్ సీఎండీ మీరు ఒక పాత్‌ని తీసేసి సీఎండీ అని ఇచ్చేస్తే మీకు మీ యొక్క పాత్‌తో కలిపి వచ్చేసిద్ది. మీరు అక్కడ మీరేం చేయాలి పైథాన్ మేనేజ్ మీరు డైరెక్ట్ పైథాన్ అని మొత్తం ఇచ్చినా పర్వాలేదు. పీవై అని ఇచ్చినా పర్వాలేదు. తర్వాత manage.py అని ఇచ్చేసి రన్ సర్వర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే. రన్ సర్వర్ అని ఇచ్చినాక మీకు చూడండి. మీకంటూ ఒక యూఆర్ఎల్ సేమ్ ఉండిద్ది. యూఆర్ఎల్ ఎవరికేమి డిఫరెంట్‌గా ఉండదు. ఎందుకంటే సిస్టమ్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఇది. మనకి లోకల్ హోస్ట్ అంటాం కదా! లోకల్ హోస్ట్ అంటే 127.0.0.1 ఈస్ట్. ఓకే. ఈ 8000 అనే సర్వర్ అనేది మనకి జాంగోకి సంబంధించిన సర్వర్. బికాజ్ ఇట్స్ షోయింగ్ 8000 ఓకే. Otherwise you are using Flask that time 4000 or you are you using in MySQL in the what is the server XAMPP server or AMP server it's a different servers are there okay. You can see in the last option provide the server using control break means you can click on control plus C that time your server will be break okay. It's showing your path okay. And also previous this command you will get now that time you can click now up arrow button okay. Directly it's coming and next you can enter now again its server will be start running. You can just copy this URL, go to your Chrome and you can search now. Name will be coming. ఓకే. ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా? ఒకవేళ బ్రేక్ చేసినాక ఏమన్నా అయితే చూడండి. మీరు ఎప్పుడు ఏ టైంలో సెర్చ్ చేశారు ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఉండిద్ది ఇక్కడ. ఎన్ని సార్లు రిఫ్రెష్ చేస్తే అన్ని సార్లు మీకు ఇక్కడ డేటా షో చేసిద్ది. యూ కెన్ సీ 20 నా యొక్క సిస్టమ్ ఫార్మాట్ 24 అవర్స్ సిస్టమ్ ఫార్మాట్. యూ కెన్ సీ 8:04కి నేను రిఫ్రెష్ చేశాను. ఇప్పుడు నా దాంట్లో టైము 8:05 అయింది. వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ సీ I will again refresh now 2 times. Okay, it's not getting. Maybe it's not taken. It's a same page will be came. Maybe my system time will be Egypt time. I have some difference there 5 minutes 1 minute or 2 minutes difference is there in my system okay. Anyone any doubts in this time? And next I will open the code. Anyone any doubts guys? Amrut, are you okay? Are you satisfied? Today I will start up in Django. Yeah, okay, Lavanya. Yeah, next of all, how to open the code with using the command prompt. Okay, you can see you can directly open the you can right click now. You can go to your open with. This is the open with. It's a I defaultly open using Visual Studio because it is showing Visual Studio. But otherwise you can see one option is there, one option is present, open with the option. That time you can click now. It's showing the open with Visual Studio Code. You can go now. Otherwise you can see manage.py file. You can click on cmd. Again another window will be open. That time you can just of all you can enter the code space dot directly open the Visual Studio within these files okay. You can see my website and also db SQLite manage.py file okay. This is visible. I will increase now. Yeah, it is visible, Shiva. Yeah, it's visible.
This is my website. In the website, you can see a lot of options are there. I already shown up init.py file. Init.py file is the empty file. You can see it's a recommended. Do you want to install recommended extension for Python? You want to go now? You want require? You can go now. Install now. I want to install. Okay, Python recommendation, because I'm writing the Python code in the files that time shows the extensions easily. Maybe I can print now. I can write the print PRI. It's a directly showing. It's a print. You can directly click on enter. It's directly taking the print. Okay. Because of we are Python libraries installing in the Visual Studio. That time it's easily grasp the code also. Okay. You can see where the libraries we can find out in these four checkboxes are there. In the four checkboxes, you can search now also any library, Node.js, or you can say Jupyter, all are Docker, also Python. Okay, all are is present. Hmm? XML tool, PHP, all are present. You can search now just for. You can say Node sprints. Okay, all are Node.js extensions and Node.js tools are present. Yeah, next of all, where we see our files, you can see this is the file path. This is the can do you see this file options? You can click on file option. That time your our files will be showing. Okay, it's a init file is a empty file. I already told you patch file. It's a group of files are presenting in Python in one folder. That time Apache files are present. Okay, in Apache files is a lot of files are present. It's not so required for this. It's automatically rebuild it. Okay. In settings.py file, you can see OS. What is the OS? Anyone tell me OS? What is OS? Operating system. Operating system means that one thing of one library you can import. You already import. I already told you what is the import. Any one of the library you can import. That time you can use the keyword of the import. What the library in this OS library. Okay, I will tell you later. It's a base layer. It's a most important role in the base layer. Okay, this is the secret key. Your main project secret key. Don't share this key anyone. Okay, and also don't change it. You can don't debug also always true. Okay, debug also means your code will be debugging, and next that's a running in the your using your command prompt, or also in Visual Studio also command prompt there. You can click now Control Shift exclamation mark. Okay, it's a directly open the terminal, or otherwise you can see terminal. You can click on the this is the option Control Shift plus what is the exclamation mark. Okay, you can directly click now. New terminal will be coming. Okay, I will already created one. I want to delete one. Okay, I want required only one. Okay, and next you can see allow the hosts. It's not required hosts. Okay, because any host is present that time you can allow now, because your system is your data will be present in the one system. You can accessing in the another system also. You can do the coding. That time you can allow the hosts are present. You can enter now. Only particular hosts will be given the access. Okay, you can see install apps. The install apps are most important after we are creating the apps. That time we are installed means you can initialization the apps. You can just of all you can give the that app name, and next put in the double quotations or single quotation within put in the quotes.
unlimited apps you create now, okay, but project will be only one thing, okay. And also most important, middlewares. It's a middleware is most important because you can see security key, one of the middleware. You can passes the data within the URL. That time it's middleware is the most important. Your data, it's retrieving the data within the some clumsy part, means how to I will explain. You give in the your name simply Kavya. You can give in the Kavya, but the data retrieve in the lot of strings and integers and special characters, put in the that data, okay, and also split it. Can't find it anyone, okay. And also you can show in the you can how do you show now, that time also you can use the middlewares, okay. And also some persons are no sessions and cookies and messages also no, okay. CRF token is the most important. It's HTML. I will explain HTML time. I will explain now this CRF token. Okay, we are using CRF token. You I have already explained now. It's a security key middleware. Same similarly thing. CRF token. Okay, you can see what is your root config, okay. Your URL root config, okay. First of all మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. Once what the file you are running, what is the file you are running? First of all, your running file is manage.py file, but entire your project will be run. How to run? It's a going to the your URL config main, okay. This website, this page will be go to the and next to URLs, okay. And next templates, your templates, so many templates are presenting in the one project, because that time the folders will be no, not a folders, that files we are putting in the one folder. That folder you can assign to drids, okay. In the backend you can Django templates, your backend Django Django templates. These are all, you can see this is are all key and value pairs, okay. In grids we are given I already told you. I will explain now base dir. This is the base dir will be coming again, will be coming that time. I will explain now in this I can write now. And also you can see some options are there in the template. Context we are also using. We have some data from the database. That time you are showing the in your UI path. That time you are using context, or otherwise you can put in the data from the database from our side, or client side, or server side. That time you are using context. Are you understanding or not? I will explain to go now. Yeah, Anyone any doubt? understanding. Most important is most important. This is the first of all, this is the most important, and middlewares and apps install in the setting file. Okay, and next also import OS. This is the most important, and next base layer. You can see first of all one and two, and next three middlewares. You don't know, but it's most important. It's a middleware. How to work? I will explain now. And next root URL config. Okay. You can see this is the database, and next most important database. You want to change the database now, you can change now, okay. But I am explaining SQLite 3, okay. It's a by defaultly SQLite 3 will be coming. You can see this is the website, okay. Authentication is also most important, okay. It's a validations, maybe how to useful for authentications. You are already registered user, okay. You are registered and your authentic your properties and all the uh, your Aadhaar card or PAN card, any one of the requirements are you are fulfilled. That time you are a
previous customer or previous user. That time you are entering the your user ID and password. That time it's a authenticate or non-authenticate, means in the database that data will be present or not. It's checking the password and username. Okay, authentications used for checking purpose in the database and present you are entering the data. Okay, and next you can see language. You can change also your language. By default you can use in the US language in English. Okay, you can use now, don't change it. And also you can use the time zone UTC or Kolkata. You can change now as your wish. You are putting in the UTC, that time it's showing the time in the UTC. Okay, don't require for the this is all are true, you can mention. Don't put on the false, that time it's showing error. Okay, and also static URLs I will explain after. Static URLs also. Okay, static means do you know static and dynamic? What is the difference between static and dynamic? Tell me. Just of all, I'm don't asking any technical related. I am asking just of all general things. I am asking general word meaning. What is the static, what is dynamic, guys? Static means we can't change the Mm. values. Values. Mm. Dynamic means we can change the values. Right, yeah. And next, coming to URLs. Before URLs, I will explain. First of all, I will explain manage.py file. First, we accessing the manage.py file. You can see, first of all, what are the libraries we are importing. System applications, one of the operating system. And next, you can see before. But in this, you can see one function is there. It is the main function, but we directly go to the executing this 20th line. Okay, why this line will be first executing? Tell me, anyone? Anyone of know C language or Python? No, not only C or Java. Anyone? Shiva, Anyone? tell me again. Anyone know C language or Java? Little bit. Okay, little bit. What is the starting function? What the starts with? You can create a one function. As What is include the stdio dot h. okay after you creating a Void function? main. No. Void Void main. main. Yeah, it Main function starts is there. with yeah. This is also that's the keyword. Main means you can start the programming with that line. Yeah, we starts with that line. Same that keyword performance similar to the in this Python also same. We execute in this file executing this starts with the 20th line. Okay, in 20th line what is the function is present? Main Main. function. Main Yeah, what function. in this function, what is the function name? Main. We are calling this function. Okay, in this. Okay, what is the function? What is the second statement? First statement in the function. OS. OS. OS means operating system environmental, and set default. You can go to Django settings module. In the what is this? My file My name, web. my project My name. Yeah, my project. website. My website డాట్ సెట్టింగ్స్. అంటే మీకు ఏమని చూస్తుందంటే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు చూడండి నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది ఇది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్? My website. మై వెబ్సైట్. ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డైరెక్ట్గా మై ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవై ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోమని చూస్తుంది. డాట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డాట్? దాని లోపల అంటే ఇన్నర్ ఫైల్లోకి వెళ్ళమని. వీ కెన్ గో you can go now in the inner file of settings. Okay, settings file, the what is the folder name? My website dot settings file. You can go now by default. Okay,
Try now. The Django core management import execute from command line. You can go now. Also, this is also import file. You can directly I can click now. It's a one of the file. You can see lot of by default files will be created. Okay, don't go now this type of because you are so confusion that time. Okay. Okay, try. What is the try means? Because I am explaining in this time, I will explain Python also. Okay, because I will explaining in Python. It's a individual time. That is the time taken. Okay, you can say try. You can try now. What is the from means? From Django. Do you know what is the from? When we applying form when we applying of input, what is the difference between form and input? We are importing the file, that time we are using from. Okay, maybe I have a one file is there, that is the app file. Okay, in app file I created one Python file, that is the test1.py file is there. Okay, I'm accessing to this test file. How to access it? You can use now from. What is the folder name? That is the app one. And next, import. Import, what is the file name? Test one. This is the we initially you are calling the particular file in the folder. Maybe in presenting in the in folder level, that time we are retrieve that file in this method. You got it? Or otherwise you can using in this level or presenting, that time you can just call to the import method. Okay, you got it? The difference between import and from. The from means directly you accessing it to the file. Maybe that related to this folder path. The OS and system OS, system SYS, that files are inbuilt in the my website in project by, because I am importing. Just of all I imported, but this is the this is the outer of the project, because I am importing in this my project, because I am using from keyword from app one. In the folder I retrieve the test file, import the test file, because I am using from app one import test one. You can use as key means alias. Do you all are know in every family is calling to different names. Yeah, but your actual name is different, but in family or friends calling to you some different names, but calling to you only, that's related to same. In the so many test files are same test files are presenting in the different folders. Same test files, same name will be given all the folders. That time we can use the alias means I can use the t1. And that time it's a file, that file name will be called to the t1, that goes to t1. Test1 file will be called in the app1 folder level. Okay, I can remove now. In this is the wrong way. In this time, don't write the code in the manage.py file. Don't write now. Okay, don't change it. Okay, మెయిన్గా మీకు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఈ యొక్క ఫైల్ ఏం యాక్సెస్ చేస్తుంది, ఈ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసేది ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పిద్ది, మై వెబ్సైట్ డాట్ సెట్టింగ్స్ py.py ఫైల్కి వెళ్ళమని చెప్పిద్ది అంతే. ఓకే, ఒకవేళ ఈ వెళ్ళే దారిలో మనకి కానీ ఏమైనా మీకు కానీ ఎర్రర్స్ కానీ, అంటే మీరు రాసిన కోడ్ వల్ల ఏమైనా ఎర్రర్స్ కానీ వచ్చినాయి అంటే, యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ది కోడ్ ఫర్ environ. Okay, the environ function means this is the code. Okay, in the environment function that's executing, and also operating systems, you can see lot of code is there. Maybe thousands of lines of code is presenting in the Python.
You can see 1078 lines are present. This file will be satisfied now. That time you can go to the this function. After this function also satisfy now, that's defaultly go to the this module settings. Otherwise it's a showing error. The once it's a trying to management executing command line, what is the error? It is a error handling. The error will be catch up. The error will be catching into the import the error. That error will be imported as the exe. You can see exe from exe. You can see from exe executing from the command line systems dot arguments. In the system arguments will be different. Okay, don't go now, don't click now. This is the how to click now. Control double click now. That time it's going to the that file. Okay, don't go now. You can see in your coding time. Just of all you can put in the dot or any put in the one putting in any letter or any numeric you can put now. Enters project doesn't work. Okay, don't go now. Okay, it's a completed manage.py file. And also main also completed. What is the main purpose? If name To run the equal program. to main, what is the main purpose? No, the lines executing starts from this line. Okay, మీరు ఎన్ని ఫంక్షన్లు ఇచ్చినా ఎన్ని ఫంక్షన్లు ఇచ్చి మీరు రన్ చేయమన్నా కూడా రన్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఇదే రన్ అయింది. ఆ రన్ అయినాకే అది మీకు రన్ అయింది మిగతావి. ఓకే, అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే ఎనీ శివ. డౌట్స్? అమృత్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఓకే. Starts with HTML, so what time is going on? Okay, I will tell you one thing. I will create. Okay, I will tell you. ఒకసారి ఇంపోర్ట్ కి యాస్ కి ఫ్రమ్ కి తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఇంపోర్ట్ కి యాజ్ కి ఫ్రమ్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఇది ప్రాజెక్ట్ కదా. ఇన్ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఫోల్డర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫైల్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ మీరు ఇంపోర్ట్ అండ్ రాస్తే సరిపోయింది. ఇంపోర్ట్ అని రాసేసి యూఆర్ఎల్స్ అని ఇచ్చేస్తే మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు బయట ఉన్న ఫైల్స్ని బయట ఉన్న ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే హౌ టు రిట్రీవ్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్. ఫ్రమ్ వాట్ మీరు బయట నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఏ ఫైల్ని అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నారో ముందు ఆ ఫోల్డర్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ ఫోల్డర్ కూడా మీకు manage.py ఫైల్ ఉన్న లైన్లోనే మీ ఆ యొక్క పాత్లోనే ఉండాలి. మీరు manage.py ఫైల్ని దాటి దానికి ముందు అంటే సి డ్రైవ్లో పెడతానంటే మాత్రం కుదరదు. చూడండి ఇక్కడ యాప్ని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, మీరు అదే ఇక్కడ నుంచి నేను దాన్ని రన్ చేయాలంటే రన్ చేయలేరు మీరు. ఓకే, ఈ manage.py ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉండిద్దో దాని లెవెల్లో మీరు ఎన్ని యాప్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ లెవెల్లో. ఓకే, అదర్వైజ్ మీరు దీని లోపలికి వెళ్ళి మీరు దీని లోపలైనా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో. కానీ ఈ బయట ఇండివిజువల్గా చేసుకుంటే మీకు బెటర్. ఎందుకంటే మనకి ఒక వెబ్సైట్ని తయారు చేసేటప్పుడు యూజర్ లెవెల్ ఉంటారు, అడ్మిన్ లెవెల్ ఉంటారు, అండ్ మధ్యలో మనం ఏంటి యూజరు అడ్మిన్కి మధ్యలో ఇంకొక అతనికి యాక్సెస్ ఇచ్చేసి తన ద్వారా కూడా మనము ఆ యూజర్స్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, అంటే మనం ఏమంటాం మీడియేటర్స్గా. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా సమ్ యాక్సెసింగ్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసేసి ఇప్పుడు మనమైతే ఎలా ఇచ్చామో దీంట్లో హోస్ట్ ఎలా ఇచ్చామో అట్లానే ఇస్తాం కదా. ఇప్పుడు కేవైసీ చేయాలి డైరెక్ట్ మామూలుగా కేవైసీ ఎవరు చేస్తారు? ఒక పేటిఎం కానీ లేదంటే ఫోన్పేకి కానీ ఎవరు కేవైసీ చేస్తారో డైరెక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు చేయాలి. కానీ మధ్యలో వర్కర్స్ని పెట్టేసేసుకొని పర్సన్ పెట్టేసేసుకొని ఆ పర్సన్కి సమ్ యాక్సెసింగ్ ఇచ్చేసేసి తన ద్వారా చేపిస్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ద యాప్ నేమ్ యాప్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ నౌ ఇన్ ది ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళినాక వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ యాప్. ఆ తర్వాత ఇంపోర్ట్. యూ కెన్ సీ ఆటోమేటిక్లీ కీవర్డ్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ ది
Visual Visual Studio Code. Okay, and also Visual Studio also same will be coming, but some difficulty is present. Definitely don't use that Visual Studio. All are using Visual Studio Code. Okay, it's import. And what is the file name? మీరు ఎప్పుడైనా గానీ ఫారమ్ రాసారు అంటే అక్కడ మీరు ఫోల్డర్‌ని రాయాలి గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత. ఆ తర్వాత ఇంపోర్ట్ పక్కన ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు మాత్రం అది పైథాన్ ఫైల్ అయ్యే ఉండాలి. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే బ్లైండ్‌గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంకలా. మీకు చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్‌లీ మీరు కూడా చేస్తారు. ఓకే. యూ కెన్ సీ కలర్ చేంజ్ అయిందా? ఈ కలర్‌లో వస్తేనే అది ఆ ఫైలు ఆ ఫోల్డర్‌లో ఉన్నట్టు. లేదంటే లేనట్టే. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చూడండి. ఇవి ఈ కలర్‌లో ఉన్నాయంటే అయన్నీ ఫైల్స్ అని. పైథాన్ జాంగో అనేది ఒక ఫైలు. కోర్ అనేది దాంట్లో ఉన్న సబ్ ఫైలు. ఓకే. మేనేజ్. మీకు అర్థమైపోద్ది. క్లాస్‌కి డిఫరెన్సు. ఓకే. మీరు క్లాస్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నారా? క్లాస్‌ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి. టెస్ట్. ఓకే. మీకు క్లాస్‌కి, ఫంక్షన్‌కి డిఫరెన్స్ ఊరకనే అర్థమైపోద్ది. అండ్ ఫైల్స్‌కి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండిద్ది. ఓకే. సిమిలర్ టు ది క్లాస్ గానే తీసుకునిద్ది. ఓకే. డౌట్ తీరిందా? నెక్స్ట్ యాజ్ మీన్స్ అలియాస్. అలియాస్ మీన్స్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మన పేరెంట్స్ ఒక పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. ఫ్రెండ్స్ ఒక పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. ఎవరు ఎలా పిలిచినా పలికేది మనమే గదా! అలానే ఇక్కడ నేను ఈ ఫైల్‌కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. అదే టీ1 అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను. టీ1 అని ఎప్పుడైతే కాల్ చేశానో ఈ test1 ఫైల్ అది ఆటోమేటిక్‌గా రిట్రీవ్ అయిద్ది. ఎందుకు ఇలా టీ1 ఎందుకు ఇవ్వాలి? అలియాస్ అని ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఒకవేళ నేను ఇంకొక యాప్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ యాప్ 2. యాప్ 2 అనేది తీసుకున్నాను. నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. అంటే నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. క్రియేట్ చేయాలా? ఓకే. దాంట్లో కూడా టెస్ట్ ఫైల్ విల్ బి ప్రెజెంట్. దట్ టైమ్ సేమ్ ఫైల్ విల్ బి ప్రెజెంట్. That time I will give to T2. Okay. You can see in this black shadow color will be present because this is not in this file. Not a file in this folder, not present. That folder under that file not present because it's showing black shadow color. But T1 is present that because it's showing green color. Okay, you can see. Anyone any doubts? Tomorrow I will explain how to create an app. Okay, in this there's a folder, how many files are present, how to useful for app development in the Django. I will explain now. Okay, don't write this code in the manage.py file. Okay, anyone any doubts? ఓకే శివ.